Hello guys, nizere ko mumeze neza. Twongeye kubaha ikaze hano ku miyoboro Onebu Opportunity of Rwanda. Nk'uko mubibona hano turi kuri expost ya PUR, ariyo Protestant University of Rwanda. Akaba habonetse scholarship opportunity tugiye kuza kubasharinga. Ukibona uze kuba wayitwigerageza. Ikiza rero ibyo mpora mbabwira, iyo ubonye scholarship nk'iyi ngiyi urihuta ukareba mu tangazo ukaza ukavuga ati ese eligibility criteria ni izihe, then ukaza kureba required document. Ibyo ngibyo usanze ubyujuje nibwo uza guhita ubishaka witonze, ariko ukaza guhita wihuta. Nanone asigaye ukaza guhita ureba application link. Iyo ubonye link rero birakorohera ugahita usubmitinga ibikenewe byose, asigaye bikaza kwihuta. Rero muri no video tugiye kuza kubasobanurira ate ese nindi ubuze gukora application. Nuko mubibona hano baje baravuga ngo umuntu ubuze gukora application agomba kuba nibura afite imyaka 30, kaza kuba afite amanota 50 kuzamura. Ubwo nukuvuga ngo wakoze ikizamini cya leta ugira nibura amanota 50 kuzamura, then hano hasi ukaza nawe kuba ufite ukaza kuba ufite proven commitment to peace building and development related activities. Ikintu cya mbere ugomba kuza kuba uri interested in peace building and development. Ikindi iyo usoje kureba ibi ngibi nibwo ukurikiza ukaza kuva test scholarship ikavaringa iki, ukaza kumenya ngo nimba rino scholarship bazampa ibi nibi. Igihe tutabivuzemo hano wenda kubw'impamvu runaka uhita utwandikira kuri nimero tudahwema kubasigira kuri screen iyo video irimo irangira, kugira ngo muze kuba mwabona uburyo ki mwatuvugisha kuri telefone tukaza guhita tubasobanurira, cyangwa se ukandika muri comment ikibazo ugize nabwo tuza guhita tugufasha twihuse. Rero muri no video tugiye kuza gusobanura neza uburyo ki waza kuba wagera kuri ritangazo ukabona link bitakugoye, kandi niba uri no kureba video uze kureba muri comment ya mbere, ubundi haba hari iki, haba hari link. Iyo itarimo witura muri video description uhita usangamo link yo gukora application. Rero niba rwo bwa mbere ugeze no ku muyoboro Onebu Opportunity of Rwanda, wakanda subscribe, share and comment, asige tukaza tugenda tubana gatanu ku kandi ku makuru aba asobanura neza uko wakora application ku ma scholarship ndetse na job opportunities. Niba wowe usoje secondaire ukabonye no video ukuvuga ngo kubera ko ibyo basaba nanone ntabwo waza kuba ubifite, ubwo watubwira ati Onebu munshire muri group yanyu wa WhatsApp kugira ngo nanjye nimba nabonye amanota yanjye nzatangire kugerageza amahirwe ahantu hatandukanye, hasige tugende tubana gatanu ku kandi. Rero nkuko mubibona hano urabona ko hari post ebyiri, ugomba kwitonda kuko nubwo zabaye posted inshuro ebyiri ni flyers zisa nkaho zigiye kumera kimwe, ariko ntabwo ari ku bantu bamwe. Nuza kureba iyi ngiyi neza ukaza kora niyo hejuru uraza guhita ubona ko bitandukanye. Hano application deadline ni ku tariki 20 z'ukwa 8, ariko hano hasi application deadline ni tariki 25 z'ukwezi kwa 8. Bishatse kuvuga ngo ni scholarship zitandukaniye he rero. Ni kuvuga ngo hano ni scholarship for Rwandan, hano mu gihe hano hejuru ari scholarship for African students. Ubwo rero twebwe reka twibande hano kuri scholarship for African Rwandan, no kuri Rwandan students. Ubu ni kuvuga ngo application link ni iyi ngiyi. Kugira uyibone ushobora kuba udakoresha X wenda, nabwo waza kuri website ya PUR ukaza hano kuri announcement kuri scholarship ukahakanda, ukiyakanda uhita ubona link imeze gutya, scholarship for Rwandan students to study peace building and development. Ubwo iyo hageze ino ni link yo gukora application ukaba wa downloadinga itangazo ryuzuye unyuza ahangaha. Ari nayo mpamvu twe tugiye kuza guhita turi bafungurira hano tukaza tukarisoma tukareba buri kimwe cyose ukuntu kimeze. Hano batangiye bavuga ngo scholarship for Rwandan students to study peace building and development. Application deadline it is on 25 August 2026. We are pleased to announce the availability of scholarship for Rwandan students wishing to pursue a honor bachelor's degree in peace building and development. The program description and the application form are available here. Ubwo ino application form nayo turaza tuyirebe neza kugira ngo uze kuba wabona uko uza kuyuzuza. Peace building application will begin to the program at the
start of the new academic year in mid-September. Ubwo ni ukuvuga ngo ino program izatangira mu kwa 9 mo hagati ku bantu bari buzokora application bakabafata nicyo gihe muzahita mugira iki mutangirira amasomo yanyu. Rero scholarship benefit hano ugomba kuza kuba nuziramuka ukoza application bakagufata uzabona annual registration fees buri mwaka bazajya baguha amafaranga yo kwiyandikisha. Murabizi yuko kwiyandikisha muri kaminuza abari n'amafaranga menshi. For example nko muri kaminuza y'u Rwanda murabizi yuko iyo utangiye wiyandikisha ukoresheje ibihumbi 60, ikindi gihe ukazajya ukoresha ibihumbi 35. Ayo mafaranga muri no kaminuza bitewe nayo batanga ntabwo nyazi neza, ariko barayaguha ukayatanga kugira wiyandikishe. Igikurikiyeho ni tuition fees for 4 years. Uziga imyaka 4 baguhereza bachelor degree, bazajya baguhereza amafaranga y'ishuri yuzuye muri iyo myaka yose uzamara wiga. Igikurikiyeho internship and dissertation fees. Ubwo nukuvuga ngo igihe ushobora kujya muri internship ahantu runaka cyase andi mafaranga are related na academic, nko kuba wakora ama research project, aya mafaranga bazayaguha. Ubwo nukuvuga ngo please note that scholarship do not cover living expenses, accommodation, transport, meals, study material or any other personal expenses. Ubwo nukuvuga ngo izindi expenses zose zizakugenderaho ntabwo ino scholarship is covering. Ahubwo kugira ngo ube wemerewe gukora application nkuko twabivuze ugomba kuza kuba ufite nibura imyaka 30 itarenze 30. Hano bavuze ngo applicant must be 30 years old or young. Ugomba kuza kuba ufite imyaka 30 cyase kusubira hasi. Applicants educated in Rwanda must have advanced certificate of secondary education with at least 50%. Nkuko hano twabivuze ugomba kuba warakoze ikizamine cya leta muri nesa ukaza kuba ufite amanota 50% cyangwa se warize hanze ukaza kuba ufite equivalent. Ku bantu mwize hanze murabizi uburyo biba bimeze, ukabugaragaza ko ukunda ikintu cyo bita kubaka amahoro, peace building and development or related activities. Noneho amadokima akenewe ariyo tugomba no kwibandaho niba ugiye gukora application. Ugomba kuza kuzuza completed PUR application form available at. Iyi link niyo fungura turaje tubereke iyo form uko ibimeze, ugomba kuba wayujuje. Noneho ukaza kuba ufite notarized copy of the national examination certificate. Ugomba gufata ya diploma yawe wabonye AD yawe ukayijyana kwa noteri agashira umukono, asigaye ukaza kuyikoresha muri application. Ukaza kuba ufite biroti zawe nibura mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6. Ukaza kuba ufite copy of any additional training certificate or diploma where applicable. Uramutse hari aho wakoze training ukaza kuba wagaragaza certificate wahawe related n'ibingibi. Igikurikiyeho ngomba kuza kuba ufite copy yawe ya national ID, ukaza kwandika motivation letter mu rurimi rw'icyongereza yanditswe nawe ubwawe, ndetse hakaza recommendation letter ebyiri. Recommendation letter mbibutsa ko ziba zaturutse ku bantu bakuzi nyine banakureze specially babyizi ari abarezi bawe nk'abarimu. Igikurikiyeho application submission. Completed application must be submitted by email not later than 25 August 2026 to this email. Ubwo nukuvuga ngo ino email iyo wamaze gutegura amadokima yawe neza uhita uyohereza hano with the copy sent to, ukaza kuhahereza carbon copy ino email. Nizere ko bino byumvikanye neza, nta muntu urubuze ko yagira urujijo. Uza kugira ikibazo ahita twandikira kuri nimero zacu arizo 07 2 7 hasige tukaza guhita tugufasha. Noneho ubwo nukuvuga ngo ira application form kugira ngo uyuzuze ese bimeze bite. Iyi application form ziratandukanye. Applicants kuri Rwandan students ni ingiyi, ugomba kuza kuba ufite agafoto kawe ka passport. Noneho ikindi ukaza kuzuza ino myirondoro, which type of are you applying for. Hano hari full tuition scholarship cyangwa se partial tuition. Ugomba guhitamo niba ushaka ko bakwishurira byose cyangwa se bakwishurira igice. Ubwo igikurikiyeho uraza kuzuza ni imyirondoro isanzwe,
arimo amazina yawe, date of birth, country of birth, current age n'ibindi byinshi nyine kugira baze kuverifya ko wujuje ibisabwa. Noneho hano barakubaza ngo do you have any special need? Iyo ufite special need, for example ufite disability cyangwa se ikindi kibazo runaka, urababwira bakayimenya. Hano uraza ugashiraho ibijyanye n'ahantu wize n'ibyo wize, asigaye finally birangira usinye, wasinya nyine ukaraza guhita ufata ino document yawe uba wayiprintinze ukayuzuza, noneho wasoza ukaza ugahita wongera ukayisikanisha muri PDF, ahasigaye ukaza guhita wisubmitinga. Nibwo buryo bwiza buba bworoshe. Nizere yuko mugiye kuza guhita mubigerageza. Niba uri interested andika muri comment ati Onebu I'm interested, then natwe tuze duhite tugufasha. Noneho niba ukeneye kwinjira muri group yacu ya WhatsApp, kubasoje secondaire muratubwira ati ngewe nsoje secondaire nshaka kwinjira muri group yanyu ya WhatsApp. Niba wowe usanzwe uraza guhita ureba muri comment munsi ya application link cyangwa se hejuru uraza guhita uhabona link yo guhita ujoininga our WhatsApp group. Bye bye. Thank you for watching this video.